nhưng không hiểu Đức Phật nói gì. Nó có lẽ là nghĩ rằng âm thanh này là đáng nên nghe, cho nên nó lắng nghe. Và trong khi lắng nghe thì có một người chăn bò đi đến. Một người chăn bò đi đến thì cái gậy của ông thì một người chăn bò đi đến và vô tình giết chết con cóc đó. Ờ, và vì nó chết trong khi đang hướng tâm lắng nghe Đức Phật thuyết giảng, cho nên nó được tái sanh là thiên nhân. Thì vị vị đó tìm thấy mình ở đó, tức là như thức dậy từ một giấc ngủ giữa một quần thiên thiên nữ, và vị đó thốt lên: như vậy là ta đã thực sự tái sanh vào đây, và ta đã thực hiện thiện hạnh gì mà đã lại tái sinh vào đây. Thì khi vị đó là một vị thiên, cho nên họ truy tìm nguyên nhân. Thì vị đó thấy rằng thì không có gì khác hơn là việc do vị đó đã nắm bắt ấn tướng trong lời nói của Đức Thế Tôn. Giống như là con cóc khi mà nó lắng nghe giọng nói của một đối tượng tốt đẹp để lắng nghe, thì thậm chí con cóc đấy không biết đấy là một lời pháp thoại từ Đấng Thế Tôn, mà chỉ chú ý vào giọng nói. Tâm trí của con cóc lúc đấy trở nên thanh tịnh, và ờ, kết quả tái sanh đó là nó tái sanh làm thiên nhân. Câu chuyện này được trình bày trong kinh Tiểu Bộ Thiên Cung Sự Lâu Đài Tiên Nhái. Thì sư có nói một ít, khi mà sư viết cái từ kinsman nó cũng giống như vậy. Khi mà dịch thì không cần phải kinsman, tức là kins thì có nghĩa là kinsman có nghĩa là một người bà con. Thì kins là một danh từ chung, có nghĩa là gia đình, họ hàng hoặc là thân tộc. Còn man là con người, thì ra nó cũng không cần phải dịch nữa, là cứ hiểu lại đã là người bà con thân thuộc trong gia đình, chứ không cần phải nói là con của một người trong gia đình theo kiểu như vậy. Thì đó là sư dùng một cái ví dụ khác để nói rõ theo về ý của sư, khi mà nói rằng từ Devata là một cái sự dịch trong tiếng Anh nó hơi lạ lạ một chút. Con xin hết rồi. Yes. So you have finished the whole story of the Manduka, yeah? Yes, yes. Okay. So next virtue is a Buddha, yeah? Buddha. The right translation of the Buddha is the enlightened. Yeah, that is a key point. Yeah, Buddha means Buddha means enlightened, but there are some other definition of the Buddha. So the knowledge that belongs to the fruit of liberation. So there is a little bit more detail. So what is the enlightened Buddha? So the one who has knowledge that belongs to the fruit of liberation. And another meaning is the discover. Yeah, Buddha means to discover the Four Noble Truths and other many kinds of the Dhamma. Yeah, and alternatively, discover this one, finish, and awaken others. So the Buddha has discovered the Four Noble Truths and other Dhamma bodies, and then the Buddha let other people know or help other people discover the truth by themselves. So that is another meaning. And next is the, okay, until now here, that is enlighten, awaken, and until now, only this meaning, yeah? So what is the Buddha? The meaning of the Buddha? The Buddha means enlightened. So the one who has the knowledge that belongs to the fruit of liberation, and discover the Four Noble Truths, and also the Buddha help other people, other beings to discover like him, by themselves, by guiding the people to discover the truths. So that is the meaning of the Buddha.
I think that's enough. Yeah, that's enough. Dạ. Và sư em chuyển sang ấn đức tiếp theo là tự nhiên câu chuyện về con ếch hồi nãy con thấy một cuối cho nên con khi mà vị thiên nhân đấy tìm thấy mình ở giữa một cái cung điện thì họ đã vị đó đã truy tìm nguyên nhân thì thấy rằng không có gì khác hơn là việc nắm bắt ấn tướng trong lời nói của Thế Tôn. Thì vị ấy cùng với thiên cung của mình ngay lập tức đến tiếp kiến Đức Thế Tôn và đảnh lễ dưới chân ngài. Thì dù là Đức Thế Tôn đã biết rõ về điều đó thì ngài vẫn hỏi vị ấy rằng ai đang đảnh lễ dưới chân ta, tỏa sáng với vinh quang và thành công, chiếu rực khắp muôn phương với vẻ đẹp nổi bật như này. Thì vị ấy đáp rằng đời trước tôi là một con ếch, nước ao hồ là nhà của tôi, thì gợi chăn bò để chấm dứt mạng sống của tôi trong khi tôi lắng nghe pháp của ngài ạ. Thì Đức Thế Tôn thuyết đáp cho người ấy: 84.000 chúng sanh đã chứng đắc được pháp vị. Ngay khi vị thiên tử đã an trú vào quả của dự lưu thì vị ấy mỉm cười rồi biến mất. Đó là phần còn lại của bản dịch câu chuyện. Tiếp theo là về phần Đức Thôn thì định nghĩa được giải thích. Đức Thế Tôn hiểu Đức Thôn bởi ngài đã giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết. Ngài giác ngộ Buddha ở đây có nghĩa là người biết, thì người giác ngộ. Ngài giác ngộ với sự hiểu biết thuộc về quả của sự giải thoát, mà vì mọi thứ mà có thể được biết thì đã được Ngài khám phá ra. Buddha là người biết tứ đế và làm cho người đó cũng biết, làm cho người khác cũng biết tứ đế. Và đấy là định nghĩa. Suy nghĩ rằng chỉ cần nói như thế là đủ định nghĩa về từ Buddha này rồi. Yes, Okay. So next is a Bhagawa. Yeah, Bhagawa. But according to the Visuddhimagga, Bhagawa is not one of the 9 virtues of the Buddha. Yeah, it is it is considered as a subject. Yeah, but in Myanmar, the Bhagawa is one of the 9 virtues. Yeah, so Arahant Sammasambuddha, according to Burmese. Yeah. Let me see the message between the Bodhisi and Bodhida. Bodhisi and Bodhisa, we can see, you can consider as the same. Yeah, Bodhisi awaken others. Yeah, so he is the awakened Bodhida of the generation others. Yeah, so this is the right translation. Okay, Julian, have you got it? I'm answering the question in the chat. The difference between Bodhisi and Bodhida. Yeah, Bodhida, it is the same. Yeah, so awaken. Yeah, awaken others. Yeah, awaken others, and Bodhida also awaken of the generation. Yeah, of the generation means other people. Yeah. By the way, do you mean that Bodhisi is verb and Buddhita is noun? Here I made a highlight. Yeah, I think generation here. It is translated. The Pali is. Yeah, this is a nice question because when I read this one, I made a highlight to talk about that. Yeah, so generation in Pali is a Bajaya. Baja means a beings. Yeah, Baja. Yeah, Sabba Baja. All other people. Yeah, all people. All living beings. Yeah, all living beings. So Baja here, Baja translated as a generation. So that's why here generation means other people, all people. Okay. Trong bản chất có một câu hỏi của câu hỏi dịch hỏi đó là đề xít và đề có khác nhau gì? Bên phần đây thì của sư nói là giống nhau. Ở trên sư có gặp vô đề xít cũng là giác ngộ
thức tỉnh, còn Bodhita là thức tỉnh. Generation ở đây mình thường biết nó là từ thế hệ, nhưng mà ở dưới sư cũng có vạch thường là nổi trội cái từ generation. Sư nghĩ đó là một câu hỏi hay, vì generation ở đây tiếng Pali nó là truy từ cái từ Pali Pachayati, thì cái từ này có nghĩa là chúng sanh, tất cả chúng sanh. Và Bodhisit, Bodhita đều có nghĩa là vị thức tỉnh những người khác, các chúng sanh khác. Yes. Okay. So let me continue. That according to the Burmese tradition, the nine virtue is Arahant, Sama Sambuddho, Vajrayana Sampanno, Sugado, Lokavidu, Anuttara Purisa Dhammasarati, Sattha Deva Manusana, Buddho, Bhagava. So altogether, 9 virtue. But according to the Visuddhimagga, Bhagava is not one of the 9. Yeah. So according to the Visuddhimagga is the Arahant, Sama Sambuddho, Vajrayana Sampanno, Sugado, Lokavidu, Anuttara is 1. According to the Burmese tradition, Anuttara Purisa Dhammasarati together. Yeah. But here in Visuddhimagga 2, it is stated as alternatively. Yeah. Alternatively. Here. Yeah. So in these pages, alternatively, the words incomparable Anuttara. Yeah. Anuttara and incomparable leader of men to be team, Purisa Dhammasarati. This is Purisa Dhammasarati. So the words incomparable leader of men to be team can be taken together as one clause or as one virtue. So according to the Burmese tradition, so we take this one. Yeah, we take this one. Okay, so the first what is it? Visuddhimagga, the first, what is it? It is firstly mentioned here. Anuttara is 1, and Purisa Dhammasarati is 1. Yeah. Okay. So I hope you get the point. So there is 2 different interpretation of the 9 virtue. So the first one is Anuttara Purisa Dhammasarati, 2 virtue, and alternatively you can assume you can take it as 1. But if you take Anuttara Purisa Dhammasarati as a 1 virtue, you must put the last one, Bhagava, as a 1 virtue. So do you understand what I mean? Yeah? You got it? Okay. Just the last sentence. Oh. Okay. Arahant, I will write here. Sama Sambuddho, Vajrayana Sampanno, Sugado, Lokavidu. So the problem is here. Anuttara Purisa Dhammasarati. Yeah, Purisa Dhammasarati. So here is a different interpretation. So one interpretation, first interpretation is Anuttara Purisa. Anuttara is 1 virtue. Purisa Dhammasarati is 1 virtue. So if we take that interpretation, this is 1, 2, 3, 4, not this one, 5, 6, 7, Anuttara Purisa Dhammasarati, Sattha Deva Manusana, Sattha Deva Manusana, Buddho. So then 7, 8, 9. So that is a first interpretation. Another, yeah,
is in Burma, we took a different interpretation. That is, Anodara Purisa Dhamma Sarati as one virtue. So then you can look at it here. 1, 2, 3, 4, 5. This one, 6, 7, 8. Where is the one virtue? That must be Bhagawa. Bhagawa. Okay? So that is 9 virtue. Do you understand what I mean? Okay, so you can try to explain, yeah? Let me look at the chat. And the chat in Vietnamese saying I speaking louder. Yeah? And the message in Vietnamese saying that we should speak louder. Okay, okay, okay. và và mình và sư đang nói và mình chuyển sang bây giờ mình chuyển sang ân đức Thagawa thì sư muốn nhắc lại về về 9 ân đức vừa rồi, có khi là 9 có khi là 10, có hai về ân đức Phật thì có hai sư gọi là hai phiên bản của sự chuyển ngữ của sự chuyển ngữ. Thì theo một số trong thanh tịnh đạo thì cái Anuttaro với lại Anuttaro Puresa Masarati là một, còn ở phong tục bên Miến Địa thì cái này nó tách ra làm hai, cho nên đôi khi đó là 9 ân đức Phật và hoặc là 10 ân đức Phật, đó là hai phiên bản của sự chuyển ngữ. Như sư có viết ở đây là Arahant Samma Sambuddho là 2, Vichacharana Sampanno là 3, Lô Sugato là 4, Lokavidu là 5. Sự chuyển ngữ nó khác nhau chỗ này, đó là Anuttaro Purisatthama Sarati thì ở đây có tiếp tục là 6, hoặc là có nơi tách ra 6 và 7. Và tiếp theo nó sẽ là Sattha Devamanusana và Kawa. Nó khác nhau ở chỗ số 6, số 7 đấy, thì nếu mà gom thành một thì coi như là có 9 ân đức Phật, còn nếu ra làm 2 thì nó là 10 ân đức Phật. Okay. Yeah, So yes. according to the first interpretation in the Visuddhimagga, Bhagawa is not one of the 9 virtue. I hope you got it. But it is mentioned as a alternative interpretation. So as for the alternative interpretation, Anodara Purisa Dhamma Sarati is one virtue. Yeah. One virtue. So then until Buddha, there might be only 8. So Bhagawa must be the ninth virtue of the Buddha. Yeah. So I hope you got that one. So what is the blessed one? The Bhagawa. Yeah, Bhagawa, the blessed. Here is Bhagawa. It is translated as the blessed. Bhagavanti is a tantric respect and veneration accorded to him as the highest of all beings and distinguished by his special qualities. Hence the Asian said, the blessed is the best of the words, blessed is the finest word, deserving awe and veneration, blessed. Thì phần này được dịch Thagawa là Thế Tôn. Yes, okay. Okay.
And the nama is adicca samuppanna nama fortuitously arising. Yeah. I not understand if you are new. Get the example, then you say, and which less current usage of the word is called capricious. Okay, so yeah, I will explain later. I will stop here for translation. Và đoạn Kakawa là một từ hay danh hiệu dành để cung kính người được cung kính và người khác đó, và do đó cao thượng nhất trong tất cả chúng sanh. Tên gọi Kakawa được dâng tặng đến Ngài với lòng tôn kính hay để bày tỏ sự tôn kính đến Ngài, được dâng tặng đến Ngài, nó được dịch là Thế Tôn. Thì phần ở dưới có phần màu đỏ đỏ Hokai, hoặc là danh từ thì có 4 loại. Một đó là tên gọi Pali, ở đây là Vatikam, như là sư có dòng chữ màu xanh mà sư có khoanh vòng đỏ. Rồi cách thứ hai là tên gọi mô tả dấu hiệu đặc biệt. Nemitikam. 4. Tên gọi ngẫu nhiên mà có Aticca Sampana. Nếu mà gọi tên này thì nó không có liên quan mấy về tùy niệm ơn Đức Phật. Nên nó cũng chưa hiểu ngay. Yeah. Yes. Okay, so here is the translation matter. So you will understand clearly later with the example for the first 3. Nama, Lingika Nama. But here, this sentence, the last one, Adecca Samopana. Here in Pali is a Lokia. The word, yeah, is a Manding. Yeah, Manding. In today's world, Wohara is a conventional usage. The last one, Adecca Samopana Nama, and also here, Yadechaka. Yeah, Yadechaka it is translated as a capricious and changeable. Yeah, but actually Yadechaka means the people give names as they wish. Yadechaka. Yeah. For example, when you have a child in your daughter, as you wish. You know, for example, even though a child was born in a very poor family, for example, but they might say they might give their son as a wealthy son, yeah, wealthy man, something like that. So they can, even though the child was born as a very ugly, for example, yeah, very ugly, but out of love, yeah, out of love, the parents give their daughter as a lovely daughter. Còn Yadechaka
có nghĩa là ngẫu hứng. Thì giống như nó là loại tên gọi cuối cùng chỉ là cái tên được đặt cho một người chẳng hạn, ví dụ đặt cho một người mà không cần thiết là nó có đúng với nghĩa, đúng với cái cái nghĩa nó hay không. Giống như là ở trong nhà thì con cháu của mình thì thấy cái tên nào nó đáng yêu dễ thương thì gọi nó thôi. Nhiều khi không cần đẹp thì cũng gọi là ái nữ, hoặc là đẹp đẹp chút, hoặc là nó hoặc là người nào đó có thể là một người nghèo chẳng hạn thì cũng được gọi là người có tài sản. Ví dụ một cái tên để gọi như vậy mà không có dựa vào ý nghĩa của từ, cho nên nó gọi là loại tên ngẫu hứng, loại tên tùy tiện. Yeah. Yes. Okay. Okay. So, for example, the man, he he joined the class. Visudhimagga-Thanh. Is it your name? Yeah, Visudhimagga-Thanh. So, Visudhimagga-Thanh, this one also one of the name. So, which kind of name it is? So, someone gave you this name, Visudhimagga-Thanh, is a pure knowledge, yeah, pure understanding. The one who has the pure knowledge, pure understanding. So, it is nothing to do with that person has the pure understanding or not. Yeah, it's called the aditya samubhana. But after, yeah, the Visudhimagga-Thanh, the man, yeah, he has particular acquirement by practicing the vipassana. Yeah, so you practice the vipassana. Finally, you attain at least Sotapadimagga. You acquire the Sotapadimagga. So finally, you achieve the final liberation. Yeah. So then your name is included in that kind because you have a particular acquirement to get this name. So after attainment of the Magga and Pala, he get that Visudhimagga-Thanh, the name. He get that name. So then that name falls into the Nimitika Nama. So later too, I will explain more. Và tôi có cho ví dụ cái tên, ví dụ như là Visudhimagga-Thanh thì Visudhi là con tạm dịch đó là pure, như là trong sáng, hoặc là trong sáng, trong sạch. Còn Jnana là tuệ. Thì khi mà một người nó thuộc vào loại thứ ba Nemitika, tức là tên gọi biểu thị một thành tựu đặc biệt, thì khi mà vị đó, ví dụ như vị đó thực hành Vipassana thì rồi vị đó chứng đạt được sơ quả, thì hoặc là sơ quả thì họ sẽ có những cái tên về như là Visudhimagga-Thanh, vì người đó đã chứng đắc hoặc là đạt được tuệ, còn thánh tuệ tuệ của bậc thánh nhân. Yes, thì đó là thuộc phần thứ ba, tên theo thành tựu. Yes. Okay. But you made one S extra, yeah? Visudhi, no Visudhi, yeah? Not SS, yeah? Visudhimagga-Thanh, your name, you spell V-I-S, yeah? V-I-S-U, not V-I-S-S-U. Okay, so here, like my name too, name is Kusala Sami. So Sami is the owner or master of the wholesome action. So that one too, my teacher gave me that name. So firstly, it
it is included in the Aditya Samobhana Nama, because the people give the name, take the name as they wish, nothing to do with the essence, nothing to do with the reality. It is a Aditya Samobhana. But so, for example, if when I go to the monastery and I do a lot of good deeds all the time, I'm doing the good deeds all the time, and my teacher saw that, yeah, my teacher sees that I'm doing all kinds of good deeds, yeah, all the time. So then he gives the name because of the wholesome action. Yeah, I acquire the wholesome action all the time. So then my name falls into the Nimitika Nama. Okay, so here too, I see some name, Suchirana, yeah, goodwill, yeah, goodwill, good-minded, Sumana, good-minded, yeah. So the Pali names, if it is nothing to do with the reality, yeah, or not much with the name and reality, is fall into the Aditya Samobhana Nama. But after you acquire, yeah, you always behave as a very good person. You always cultivate a good mind, good thoughts. So then you get the Sumana, you get the name, or Suchetana. So then that name falls into the Nimitika Nama. So I hope you understand, yeah, regarding the 4 kinds of Nama. Từ có lẽ là sư nhìn thấy trong danh sách hiện hữu tham gia lớp học ngày hôm nay thì có vị tên là Visudhimagga hoặc Suchitana, thì có thể khi mà đặt tên thì lúc đấy gọi là khi đó cái tên đó là cái tên đó là được đặt có thể ngẫu nhiên chẳng hạn, thì khi đó nó thuộc vào loại thứ tư, Aditya Samobhana. Rồi nếu mà vị mà có cái tên Visuddhimagga mà có đi học thì Vasana và vị đó chứng được đạo, thì cái tên đấy lúc đấy người ta có thể gọi cái vị thực hành, vị hành giả đó cũng bằng cái tên đó, nhưng khi đó cái tên nó đã thuộc vào cái loại là tên gọi biểu thị thành tựu, tên theo thành tựu. Rồi ví dụ như tên của sư, pháp danh của sư là Kusalasami, thì có nghĩa là các hành động thiện lành. Thì khi mà người thầy của sư đặt pháp danh ấy cho sư thì nó là một cái tên thuộc vào loại thứ tư, tên gọi ngẫu nhiên mà có. Rồi hoặc là có một ai đó khi mà họ ở thiền viện, họ làm thiện pháp rất nhiều, thì có một người thầy họ đặt tên cho vị đó là Kusalasami, thì khi đó cái tên nó lại thuộc vào tên gọi một thành tựu, cũng là Nemitikam, là một cái loại thứ ba. Rồi ví dụ như từ Suchetana thì có nghĩa là willing, là ý tốt. Thì khi mà đặt cái tên đấy có thể là ngẫu nhiên rồi, nhưng mà khi mà vị đó tâm vị đó trong sạch thiện lành hoặc là tốt đẹp thiện hảo, thì những người xung quanh thường gọi vị đó là Suchetana theo cái cách thứ ba, đó là theo cách thứ ba như vậy. Yes. So let's continue. So you can look at your name, what kind of name I have. Okay. So what is the first one? The denoting a period of life. So if you see the example, it is very clear. It's a yearling calf. Yeah, yearling calf. That one also a name. Yeah. For example, when I was
20, 21 years old, for example, the senior monks, yeah, they call me young monk, yeah, young monk. This one also a name. Hey, young monk, come, yeah. So junior monk, come. It is the denoting the first name, Awadika Nama, yeah. So and also when you are young, hey, little girl, come, little girl. So little girl also a name, but it is denoting a period of time. So if you are the 10 years or 12 years old girl, so then the your parents or your uncle, yeah, may call you, hey, little girl, come here. So this little girl is a Awadika Nama. It's a denoting the period of time. And also when a lady is a pregnant lady, please come here. So pregnant lady, also the name, it is Awadika Nama. So like that, the first kind of name is the Awadika Nama. It means only refers to the period of time, a period of time. That is the Awadika Nama. Và tiếp theo sư đang nói về đang gọi biểu thị giai đoạn của đời sống. Ví dụ ở trong slide thì có giai đoạn con B con 1 tuổi thì nó gọi là cha. Sư gọi trong chùa thì nó sư còn hồi 20 tuổi chẳng hạn thì gọi sư là Saman, có nghĩa là vị sư là sư trẻ, sư nhỏ. Rồi khi mà mình trong cuộc sống thì sư có nói là mình có thể gọi những em bé nhỏ nhỏ, thì nhiều khi bé gái lại đại cho cô Bẻo thì mình sư có nói tiếng Anh là little girl, thì khi đó cái cách gọi đó là đang gọi theo cách thứ nhất, gọi tên gọi biểu thị giai đoạn của đời sống Awadikam. Rồi ví dụ như nữ mang thai chẳng hạn, chị bầu ơi, hay theo cái cách của con hay gọi như vậy, thì người ta biết là cái vị đó đang có thai, thì mình gọi vậy cho nó dễ gọi, thì nó vẫn là cách thứ nhất, cách gọi tên thứ nhất theo giai đoạn cuộc sống. Yes. Okay, so that is the first one, Awadika Nama. So second one is a Lengika. Yeah, Lengika Nama is describing a particular mark. So that one or two, sometimes it can be referred to the period of time. For example, yeah, you are wearing the so here also another name here, Dhammasari. Dhammasari is a round spelling too, yeah. Visuddhimagga also round spelling. Dhammasari, not S-A, yeah. C-A, yeah. C-A, Dhammachari, yeah. Not Dhamma, S-A, yeah. Okay, anyway. So you can look at that. That is which kind of what kind of names, yeah, is mine. So you can look at. Okay, so second name is a Lengika describing particular mark. For example, you are wearing the black hat, for example, yeah, black hat. So then I call you the hey, black hat man, a man with a black hat, yeah, black hat, sorry, not cat, yeah, black hat. So this one also a name. It is a Lengika. And someone, how to say, it's a particular mark, yeah? So there are many people, they have the particular mark.
You know, sometimes when we were young at school, some people are very tall. Yeah, this is the tallest in the class. So then we call him. It's a tall man, a tall boy. Yeah, a tall boy. Yeah, tallest man or something like that. It is a particular mark. But some people is extremely short, the shortest. So then we say the shortest boy, for example. It is a particular mark. And some people has the big eye, have big eyes. So then we say it's a big eye. Yeah, hey, big eye, please come. And some people have the small eye, small eyes. So then we call the small eye. Yeah, little eyes. For example, this is an example. So it is describing a particular mark. So according to here, as it is stated, step bearer is a dandy. Yeah, someone who is taking the stick. Yeah, taking the step. Umbrella bearer. Yeah, chatti. Yeah, chatti is the one who is with the umbrella. Yeah, talk knock wearer, Sikhi. And the hand possessor, Kari. It means the elephant. Yeah. So hand possessor here, hand refers to the text. Yeah. Text. So text is like a hand. So hand possessor. So like that, this kind of name are the describing particular mark. So then it falls into the second kinds of name, Lingika. I hope you understand that, yeah? Và tiếp theo thì mình đang nói về loại đặt tên theo mô tả dấu hiệu cụ thể hoặc là dấu hiệu đặc biệt, dấu hiệu nổi trội của người đó. Ví dụ như là giữa đám đông thấy người đó đội nón đen, chú đội nón đen, ví dụ vậy, thì nó cũng là, mình không gọi tên nhưng mà đó cũng là một cách gọi người đó, tại vì có mỗi người đó đội nón đen, gọi như vậy nó dễ. Rồi cái anh cao cao đó, rồi chú thấp người, rồi những người mắt to thì mình gọi chị mắt to, hoặc là mắt nhỏ thì mình gọi nó mắt nhỏ. Rồi người cầm ô này, rồi người có vòi, người cầm gậy, rồi người cúi thấp, vân vân. Đó là cách gọi, tên gọi mô tả dấu hiệu đặc biệt, tên theo đặc điểm, liên kết không. Thì hồi nãy có một vị nào mới vào thấy tên là Thammasari, thì đó cũng là một cách gọi tên, nhưng mà hình như là ở đây đi đáng lẽ chữ S, tay không phải là chữ S đâu mà là chữ C, Thammachari thì phải. Yeah. Yes. Okay, so the first kind of name is Awadika. Yeah, Awadika is denoting a period of time. And the second is the describing Lingika, which is describing a particular mark. Yeah, so different particular mark. Yeah, and the third is, that is second is a Lingika, and the third is the Nemedika. Names signifying a particular acquirement. That one we should note. Yeah, we should note. You know, because this is special. Yeah, special name, Nemedika. So without particular acquirement, you don't get the name. You know, for example, so you try hard at school, and you try learning. So then finally you made a very good thesis, dissertation, and finally you got a PhD. So you become the professor. So everybody call you a professor. So that is not a Awadika Nama, not a Lingika Nama. It is just a Nemedika Nama. It's because you have the particular acquirement.
So as let me tell you, as stated here, possessor of the threefold clear vision, in Pali, Divija. So Divija, threefold clear vision. So I told you in the previous lecture, it's a Buddhiya, yeah, Buddhiya. It's a Bobiniwasa, able to see, able to recollect the previous life. Deva Chaku, divine eye. Aswakya is eradication of the what is it? Defilements. So these three jnana, yeah, these three clear vision, threefold clear vision. So this one you practice the samatha, yeah, successfully, yeah, achieve the jhana, and also you continue practicing the vipassana. So finally, you get this name. Oh, this person is a Divija, because it possesses our threefold clear vision, and also possessor of the sixth direct knowledge, Chalabhanya. So this one too, we have already finished. It said Debat, Soda, etc. You know, Monomyadi, we have already talked about that. And so, and the like. So like that, in our daily life too, after you achieve something, and you got a new name, like a professor, lecturer, yeah, lecturer, or the the winner, yeah, the winner in the any kind of contest or any kind of competition, yeah. So you have to make a lot of effort to achieve that goal. Then you got the name, yeah, the winner in the World Cup or the winner in tennis World Cup or something like that. It is the Nimetika Nama. Và bây giờ thì mình đến loại thứ ba. Loại này thì cần phải để ý nhiều hơn. Tên gọi biểu thị một thành tựu đặc biệt, tên theo thành tựu, bởi vì nó đặc biệt. Không, người mà không có thành tựu đấy thì không có được gọi như vậy. Ví dụ như khi mà ví dụ như họ tốt nghiệp là kỹ sư cử nhân, xong rồi họ học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, thì thường người ở trong ví dụ như trong trường chẳng hạn thì sẽ thường hay gọi giáo sư ơi, dạ chào giáo sư, chẳng hạn như vậy. Thì đó là cách thứ ba khi mà được gọi lên, bởi vì đó là một cái thành tựu mà họ đã nỗ lực để đạt được. Rồi ví dụ như người có tâm minh, tê viết chắc, thì tâm minh ở đây là bao gồm như là túc mạng minh, có thể nhớ lại các đời sống quá khứ, thiên nhãn minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Thì những người có tâm minh thì gọi họ là tê quý trà. Rồi người có lục thông chúng ta cũng đã đi qua rồi, là 6 loại trí tuệ siêu nhiên năng lực phi thường, là thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạch thông và lục tận thông. Thì gọi các vị đó gọi là những người có lục thông thì gọi họ là Chalapinya. Rồi nhà vô địch, những người mà chiến thắng, tập luyện rất nhiều và họ nỗ lực để chiến thắng trong một cuộc thi, thì gọi họ là nhà vô địch, bởi vì đó là một cái thành tựu mà họ đạt được. Đấy là Sư đang cho ví dụ để mô tả cho quý vị về cách thứ ba, tên gọi biểu thị một thành tựu, tên theo thành tựu đặc biệt. Yes. Okay, so the last one is Aditya Smobanama. Aditya Smobanama
The examples are here. Siddhiwadaka. Then in English, augmenter of lesser. So here you might not understand. Here, the name is a Siddhiwadaka, augmenter of lesser, or the very graceful man. For example, Siddhiwadaka, very graceful man, but he might not have such a grace. Yeah. And also here, Dhanawodaka, augmenter of well. So here in the Tipitaka 2, Dhanawodaka, even though his name is the augmenter of well or wealthy man, but it is just a name of a poor man. Yeah. Actually, in reality, he's very poor, but his name is a wealthy man, a rich man. So it is the Aditya Samopana. So like I have already told you that the it's that in my the meditation retreat, a lady she is not beautiful enough, yeah, but she likes the beautiful name. Beautiful name. So when she make ordination, temporary ordination, now ordination, and she said, Bante, Venerable, please give me a very beautiful name. So then I gave her the Rupawati. Rupawati means very beautiful name. Very beautiful name. So it is not no reference to the word meanings. Yeah, in reality, that person may not be beautiful, but the name is very beautiful. And a person might be a very poor man, but his name is the rich man, wealthy man. So this is the Aditya Samopana. Okay, so now we have already finished what kind of name of the Buddha it is. Yeah. So what do you think? Awadika? No. Yeah. The Buddha discover, or the Buddha is enlightened all the time. Not the Awadika, the first name. Yeah. Not denoting a period of life, and describing particular mark, but to some extent it might be okay. Yeah. The Buddha has a very graceful, the very peaceful behavior or something like that is a particular mark. That might be okay to some extent. But in reality, most of the Buddha's name are signifying particular acquirement. But the Buddha has tried, yeah, give a lot of effort, yeah, made a lot of effort to achieve the goal to become a Buddha. So then he get the name Buddha. So it is a signifying particular acquirement. So his name, the Buddha's name are Nimedika. Most of the name are Nimedika. So but what we can say definitely is the not Aditya Samopana. Aditya Samopana is nothing to do with the reality. It's a no reference to the word meaning. So, okay, so you can look at your name, in which kind of names included, yeah? So you can look at yourself. So if you want to have the name signify a particular acquirement, you have to do a lot of good deeds, good names, yeah? But you can do the bad things, evil action, yeah? After you have done a lot of evil actions, and you might have the particular acquirement too, yeah, like a bad person, yeah, bad girl or evil person or something like that. So here what I want to say is most of the Buddha's names are signifying particular acquirement, Nimedika Nama. Okay, I hope you understand the 4 kinds of names. Và
vậy là mình đã đi qua cũng sơ là hết 4 cái phân loại về cách gọi tên. Thì có một cái ví dụ như có một người nữ, trước khi họ xuống tóc á thì họ rất là thích đẹp, muốn mình làm đẹp. Ờ, cho nên kể cả khi xuống tóc rồi thì cũng nói xin sư, sư hãy sư hãy cho con cái tên cũng đẹp nha sư. Thì sư, thì theo ý muốn của cô muốn có một cái tên đẹp thì sư gọi, thì đó là Rupa quá trí, nghĩa là một người phụ nữ đẹp. Thì và mình quay đến ờ, hồng danh của Đức Phật. Thì theo quý vị thì trong 4 loại đấy, hồng danh của Đức Phật, ân đức Phật là đã gọi là ân đức Phật, thì nó sẽ thuộc vào tên và loại nào? Loại Awatika, tên gọi theo biểu thị giai đoạn sống, phải không? Câu trả lời ở đây là không phải. Loại thứ hai, tên gọi mô tả dấu hiệu đặc biệt liên kết căn, phải không? Có thể là được, bởi vì ngài có Đức Phật ngài có các đặc điểm về về những cái đặc điểm nổi trội. Rồi thứ ba, loại thứ ba, tên gọi biểu thị một thành tựu đặc biệt thì có vẻ là nó hợp lý hơn cả, bởi vì Đức Phật ngài đã nỗ lực để giác ngộ, tự mình giác ngộ, cho nên chúng ta cân nhắc về cái loại thứ ba nhiều hơn. Về loại thứ tư, cho nên là hầu hết các hồng danh của Đức Phật là mình có là thuộc về phân loại thứ ba. Rồi phân loại thứ tư thì có phải không? Câu trả lời là không, bởi vì không có tài liệu nào tìm thấy để mà chứng minh về điều này. Tên gọi hồng danh mà ờ, gọi Đức Phật không phải là một loại tên ngẫu nhiên, bởi vì không có tài liệu chứng minh về điều này. Một cái tên tùy tiện cho Đức Phật không thể gọi như thế được. Và ngoài về con xin bổ sung thêm phần thứ tư, cách gọi tên ngẫu nhiên tùy tiện, ví dụ như Srivataka là người tăng vẽ sáng chói, thì một người ăn mày cũng có thể tên là Srivataka được, nó chỉ là một cách gọi thôi. Rồi một người nghèo cũng có thể người ta gọi là người có tài sản, người tăng tài sản, như vậy. Thì cái tên như vậy nó gọi là nó bất thường, nhưng mà cũng không có dựa vào ý nghĩa của từ lắm. Hoặc một người, và chúng ta hãy nên chú ý như vậy. Ví dụ như nếu mà cứ thường xuyên làm chuyện không tốt thì cũng có thể người ta sẽ gọi mình là, ngày xưa có nói từ bad girl, cô gái xấu xa, người đàn bà xấu xa chẳng hạn. Nếu mà người đó cứ liên tục làm những chuyện không hay thì hẳn là một ngày nào đó người ta cũng thay vì gọi tên cô đấy mà họ gán cho một cách gọi như vậy cái người đàn bà xấu xa đó. Yes. Okay, let me stop here for today. We'll continue. I'm not finished yet. It's about these 4 kinds of name later, but almost finished. Almost finished. Yeah. Okay, so let's continue later. Let's share our memories for today. Và gần như là chúng ta đã xong cái phần 4 loại tên gọi, 4 cách gọi tên, và bây giờ thì lớp học sẽ kết thúc ở đây, là cũng vừa phải, cho nên cả lớp